Dear viewers, in the video let us discuss about the basis for a topology. So first let me give the definition. What is the base? First let me recall the definition of a topology. Okay, recall topology. Topology na enna அப்படிங்கிறது மட்டும் just recall பண்ணுவோம். Topology. Okay, that is, let the capital X be a set. Let capital X be a set. Be a set. A collection set. A collection of subsets. A collection. Straight a collection of subsets of X. I call it tau, which is a subset of power set of X. Power set of X is said to be a topology. Is a topology on X. Topology on X. On X. If it satisfies the following condition. If number one, another empty set to empty set. Of course, I will write this empty set belongs to tau, and the whole set belongs to tau. This is the first condition, and the second condition is what? Arbitrary union of members of tau is in tau. Arbitrary union of members of tau. Members of tau is in tau. For second condition. And what is the third condition is this. Okay, finite intersection of members of tau is in tau. So இப்படி இருந்ததுனா is a topology if it satisfies the following three conditions. Okay, then X comma tau, then X together with a topology is known as a topological space. Topological space. அதுல முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, every member of tau is known as an open set. That is a subset of capital X is open in capital X if and only if in a condition that A must belongs to tau. A tau then that is said to be open. And we have seen so many examples in the last video. Now we are going to define a new concept called basis for a topology. Okay, so basis for a topology. Okay, இது என்ன basis for topology? நம்ம linear algebra basis னு ஒன்னு படிச்சிருப்போம். அப்படினா என்ன அர்த்தம்? Every element of X can be expressed uniquely in a combination of some elements. அந்த elements பேரு basis னு வச்சிருப்போம். Roughly speaking, linearly independent set which spans the whole space is called to be a basis in a linear space, vector space. இங்க basisங்கிறது completely different, not like that. Okay, இப்போ என்ன பண்ண போறேன் அப்படினா, let capital X be a set.
Okay, let capital X be a set. Okay, a collection, a collection, a collection. The collection pair here, I call it with script B. A collection script B of subsets of X, subsets of capital X is said to be a basis for a topology, if it satisfies the following conditions. Okay, the number idhula rendu conditions search pannom. Okay, first condition வந்து என்னன்னா, for every x belongs to for every x belongs to capital X, there is B belongs to script B such that in a condition this x must belongs to capital B. There is a B belongs to script B. அப்ப இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இது வேற ஒண்ணுமே இல்ல. That is, for every x belongs to capital X, there is a B belongs to script B such that x belongs to B. அப்படின்னா என்னன்னா வேற ஒண்ணும் இல்ல. This capital X can be expressed as, this can be used as union of all B where B belongs to script B. இதுதான் இதனுடைய அர்த்தம். Okay, see, script B ங்கிறது it is a subset of X. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, இதுக்கு வந்து என்ன, script B which is a subset of, this is a power set of X, அதனுடைய சப்செட் தான். தட் இஸ், இதுல உள்ள எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே X உடைய சப்செட்ஸ் தான். அப்ப அது எல்லாத்துக்கும் யூனியன் எடுக்கும்போது எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னா, that is always be subset of X அப்படிங்கிறது கிடைக்கும். இது எப்பவுமே ட்ரூ. தட் இஸ் union of all B where B belongs to script B, which fellow will be always be a subset of X. இது எப்பவுமே ட்ரூ, always. ஓகே, ஆனா நம்ம இங்க என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா, x ல ஒரு எலிமெண்ட் எடுத்தீங்க அப்படின்னா, சப்போஸ் if x belongs to capital X னா என்னோட கண்டிஷன் என்ன சொல்லுது, there exists B belongs to script B such that x belongs to B அப்படின்னு எடுத்துக்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, this x B is a subset of union of all B. அப்ப என்னது, x belongs to capital X implies x belongs to union of B. That implies that x is a subset of union of all B where B belongs to script B. இப்படி கிடைச்சது. ஓகே, அப்போ from this and this we can write it this way. Okay, first condition வந்து என்னன்னா, this you take all elements of B, script B ல உள்ள எல்லா elements எடுத்து அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் யூனியன் எடுத்தீங்கன்னா, you will have this whole set capital X. அதுதான், for every x belongs to capital X, there is a B belongs to script B such that x belongs to script B, x belongs to B. சரி, இதை நான் அழிச்சிருட்டுமா, இது நமக்கு இப்போதைக்கு தேவைப்படாது. So this is my இது என்ன அப்படிங்கிறது மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். So the condition is this. Okay, சரி, next we will come back to the second condition. This is condition 2, number 2. இது ரெண்டாவது கண்டிஷன் வந்து என்னது அப்படின்னா, number 2, shall I rub this, இதை கட்டத்தோடு அழிச்சு வச்சுட்டுமா. This capital X which is equal to this. Okay, fine. So number second condition, if x belongs to capital X B such that, let me எழுதிக்கலாம், இதை அப்படி ஸ்ட்ரைட்டா சொல்றதுக்கு பதிலா, suppose B1 அப்படின்னு ஒரு எலிமெண்ட் and B2 அப்படின்னு ஒரு எலிமெண்ட் எங்க எடுத்திருக்கேன், script B such that
x அப்படிங்கிற ஒரு எலிமெண்ட் எதில் எடுத்துருக்கேன், b1 intersection b2ல ஒரு எலிமெண்ட் எடுத்துருக்கேன். b1 intersection b2ல ஒரு எலிமெண்ட். then there is b3 belongs to script b such that I may write this condition. The x எதில் இருக்கும், உங்களுடைய b3ல இருக்கும். And this b3 is a subset of b1 intersection with the b2. Okay. அப்போ that is ஒரு collection வந்து இந்த ரெண்டு கண்டிஷனை satisfy பண்ணிச்சுன்னா then we say that it is a basis, it is ready to be a basis for some topology. Okay. அப்போ ஒரு டோபாலஜியை ஜெனரேட் பண்றதுக்குரிய தகுதி ஒரு b ஸ்கிரிப்ட் பிக்கு வேணும் அப்படின்னா அந்த ஸ்கிரிப்ட் பி இந்த ரெண்டு கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். முதல் கண்டிஷன் வந்து என்னது, எந்த எக்ஸ் கேபிட்டல் எக்ஸ்ல கொடுத்தாலும் நம்மளால ஒரு பி கண்டுபிடிக்க முடியும் such that x belongs to b. அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா this is the meaning. Capital X can be expressed as union of all b where b belongs to script b. இது முதல் கண்டிஷன். ரெண்டாவது கண்டிஷன் வந்து என்னது, ஒருவேளை b1 b2னு ரெண்டு எலிமெண்ட் வந்து ஸ்கிரிப்ட் b ல இருந்து அது ரெண்டுக்கும் என்னுடைய இன்டர்செக்ஷன்ல ஒரு எலிமெண்ட் இருந்தால் then நம்மளால இன்னொரு b3 அப்படிங்கிற ஒரு எலிமெண்ட் ஸ்கிரிப்ட் b ல கண்டுபிடிக்க முடியும் such that x belongs to b3 which is a subset of b1 intersection b2. அப்படின்னா இந்த ரெண்டு கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருக்கிற மாதிரி ஸ்கிரிப்ட் b இருந்தால் then we say that script b is ready to be a basis for some topology. என்ன டோபாலஜிங்க நான் என்ன சொல்லல, இது வந்து ஒரு டோபாலஜியை ஜெனரேட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்றேன். இது ஒரு டோபாலஜி ஜெனரேட் பண்றதுக்கு எனக்கு இந்த ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டியும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணினால் this fellow can generate a topology. Okay, so திருப்பி சொல்றேன், script b is a collection which satisfies these two properties. Then we say that script b is ready to serve as a basis. இது வந்து ஒரு டோபாலஜியை ஜெனரேட் பண்ணும், is ready to generate a topology. அப்போ பேசிஸ் என்ன அர்த்தம், இந்த script b need not be a basis. இது வந்து script b வந்து டோபாலஜி கிடையாது, ஆனா இதுல இருந்து ஒரு டோபாலஜியை நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும். இதுதான் இதோட அர்த்தம். ஓகே, xங்கிறது ஒரு செட், script b அப்படிங்கிறது it is a subset of a power set, that is a collection of subsets of x which satisfies the first these two conditions. என்ன condition, முதல்ல number 1, for every x belongs to capital X there is a b belongs to script b such that x belongs to b. Number 2, if b1 and b2 are element in script b such that x belongs to b1 intersection b2 ஆக இருந்தால் then there is a b3 belongs to script b such that x belongs to b3 which is a subset of b1 intersection b2. சரி, அப்போ இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், the definition of a topology generated by the basis. Okay, so இப்போ we'll define a topology generated by the basis. Let the topology generated by the basis. Topology generated by the basis. Generated by the basis. Script b. Okay, இந்த script bங்கிறது பேசிஸ்னு கொடுத்துட்டு அப்ப இதுல இருந்து டோபாலஜி எப்படி ஜெனரேட் பண்றது அப்படின்னு நான் பார்க்க போறேன். ஓகே, so we will give explicit நம்ம என்ன பண்ணலாம், அந்த டோபாலஜி எப்படி ஜெனரேட் பண்றது அப்படிங்கறத நான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன். சரி, எழுதிக்கலாமா? so let next page போயிட்டுமா, that will be better. அப்போ இத அப்படியே கீழ கொண்டு போய்டலாம். இங்க எழுதிக்கிறோம் next page. so we'll make it be the topology generated by the basis. Okay, எழுதலாமா? so statement எப்படி எழுதுறோம் பாருங்க. let capital X be a let capital X be a set. Okay, let script b be a basis for a topology. ஏதோ ஒரு டோபாலஜிக்கு இது பேசிஸ், இல்லைன்னா இஸ் a basis அப்படின்னு சொல்லட்டுமா, இல்லைன்னா இதை வேணா அழிச்சுக்கிறோம். I'll write this is a script b is a basis.
that is it satisfies it satisfies the above two conditions okay என்ன conditions இந்த ரெண்டு condition என்னது இந்த எழுதிருக்கல for every x belongs to x there is a b belongs to script b which satisfies this condition and suppose b1 and b2 belongs to script b such that x belongs to b1 intersection b2 ஆக இருந்தனா there is a b3 belongs to script b which satisfies this condition இந்த ரெண்டு condition satisfy பண்ற மாதிரி ஒரு script b எடுத்துக்கிட்டேன் then the topology generated by then the topology நல்லா பாத்துக்கோங்க ஒரே ஒரு script b ஒரு topology தான் ஜெனரேட் பண்ணும் the topology generated by script b is defined as follows எப்படி டிஃபைன் பண்றேன் அப்படினா the tau அப்படினு ஒன்னு டிஃபைன் பண்றேன் tau which is equal to set of all a subset of capital X such that இந்த a வந்து tauல இருக்கணும் அப்படினா என்ன அர்த்தம் அப்படினா for every x belongs to capital A there is b belongs to script b such that this condition what I want to have is x belongs to b which is a subset of u okay that is tau அப்படிங்கிறது a collection of all a subset of x such that இது என்ன கண்டிஷன் satisfy பண்ணும் a ல எந்த ஒரு புள்ளி கொடுத்தாலும் there is a b belongs to script b such that this condition must satisfy இந்த டெஃபினிஷன்லாம் எங்கயாவது பார்த்த மாதிரி இருக்கா அப்படினா வேற ஒண்ணுமே இல்ல மெட்ரிக் ஸ்பேஸ்ல இந்த script b ங்கிறது நான் I'll tell you that okay that's recall இந்த இடத்துல எழுதுறேன் recall என்னது x ங்கிறது மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் x is a metric space அப்போ இதுல நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படினா tau அப்படினு ஒன்னு டிஃபைன் பண்ணிருக்கேன் tau which is equal to எப்படி சொல்லிருக்கேன் set of all a is open அப்போ a subset of x such that இது என்ன அர்த்தம் for every x belongs to capital A there is a radius r positive such that ball with the center x radius r which is contained in your A of course இந்த பால் குள்ள யார் இருப்பா x இருப்பான் ஓகேங்களா அப்போ இந்த இடத்துல பாருங்க x belongs to b is a subset of u அப்ப இங்க of course இது u இல்ல இது a என்னது a this has to be a இது வந்து என்ன ஆகும் a ல ஏன்னா நாங்க a தான ஓபன் சொல்றோம் for every x belongs to a there is a b belongs to script b such that this condition must hold ஓகே அப்போ இது வந்து டோபாலஜி அப்படிங்கறது நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வீடியோல வந்து நான் சொல்லியிருக்கேன் this is called to be a metric topology x ங்கிறது மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் tau அப்படிங்கிறது collection of all open sets அப்ப இந்த இடத்துல script b ங்கிறது யாரு அப்படினா collection of all ball with the center x radius r such that x belongs to capital X and r is positive so this fellow will form a basis okay இது வந்து ஒரு பேசிஸ ஃபார்ம் பண்ணும் இதில இருந்து வரக்கூடிய டோபாலஜி தான் இது கரெக்ட்டா அத தான் நான் இங்க எழுதி இருக்கேன் சோ திருப்பி சொல்றேன் பாருங்க script b is a basis அப்படினு கொடுத்துட்டேன் that means it satisfies the above two conditions then the topology generated by script b is defined as follows that is tau is equal to a subset of x அப்படினா இது கூட இன்னும் கொஞ்சம் அழகா சொல்லிருக்குமா I'll rub this fellow இவனை ஃபுல்லா அழிச்சிறேன் okay then I'll write here a subset a subset A of x, A subset of x
is said to be open, is said to be open if for every x belongs to capital A, there is an element, there is B belongs to script B such that I may write like this: x belongs to B and this fellow which is a subset of A. Okay, அப்போ இதுதான் is said to be open ஆக இருக்கும்னா ஏல எந்த ஒரு புள்ளி கொடுத்தாலும் அந்த புள்ளி கண்டெயின் பண்ணி இருக்கிற மாதிரியான ஒரு பேசிஸ் எலிமெண்ட் கண்டுபிடிக்க முடியும். அந்த பேசிஸ் எலிமெண்ட் A குள்ளேயே இருக்கும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த அப்போ பேசிஸ் வந்து முதல் ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சுன்னா, இந்த ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சுன்னா இது ஒரு டோபாலஜியை ஜென்ரேட் பண்ணும். அந்த டோபாலஜி யாருன்னா அதான் இது. That is this is the topology. ஆனா நான் இன்னும் இது டோபாலஜி நான் ப்ரூவ் பண்ணல, நானா ஒரு டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன். The topology generated by script B is defined as follows. That is, a subset A is said to be open if for every x belongs to A, there is a B belongs to script B such that x belongs to B which is a subset of A அப்படின்னு கிடைக்கும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த இதை டோபாலஜி அப்படிங்கிறத ஜென்ரேட் பண்ணுவோம். இது வந்து ப்ரூஃப் பண்ணுவோம். ஓகே, I call it this to be 1. Okay, now we claim that now I'll take it to another color. Now we claim that tau is a topology. Topology on X. Okay, இதைத்தான் நான் முதல்ல சொல்ல போறேன். இந்த பாருங்க, நான் இங்க டவு அப்படின்னு ஒரு கலெக்ஷன் கொடுத்துட்டேன். இந்த கலெக்ஷன் எப்படி எங்கிருந்து வந்திருக்கு? பேசிஸ்ல இருந்து வந்திருக்கு. பேசிஸ்ங்கிறது என்னது? அந்த ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். முதல் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து என்னது? For every x belongs to capital X, there is a B belongs to script B such that x belongs to B. முதல் பாயிண்ட். ரெண்டாவது பாயிண்ட் வந்து என்னது? If B1 intersection B2 ல ஒரு எலிமெண்ட் x ன்னு இருந்ததுன்னா நம்மளால இன்னொரு B3 கண்டுபிடிக்க முடியும். B3 ன்னு ஒரு எலிமெண்ட் கண்டுபிடிக்க முடியும் such that x belongs to B3 which is contained in B1 intersection B2. Okay, so இந்த ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சுன்னா அந்த ஸ்கிரிப்ட் B க்கு பேரு பேசிஸ். Then now we have defined a topology generated by the basis வந்து எப்படி டிஃபைன் பண்ணிருக்கேன்னா, this is the way we have defined. A subset of x வந்து open னு சொல்லணும்னா, for any x belongs to capital A, there is a B belongs to script B which satisfies this condition. That is, x belongs to B which is a subset of A. நான் இது வந்து டோபாலஜி சொல்லியிருக்கேன், பட் நான் டோபாலஜியா அப்படிங்கிறத நான் இப்போ வெரிஃபை பண்றேன். ஓகே, எப்படி வெரிஃபை பண்றேன் அப்படின்னா, so first let us show that this fellow. Okay, first claim வந்து என்னது அப்படின்னா, this is empty set belongs to tau. The above statement இது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, it satisfies the automatically. இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும் அப்படின்னா, empty set belongs to tau னு சொல்லணும்னா நான் என்ன சொல்லணும்? For every x belongs to empty set, there is B belongs to script B such that x belongs to B which is a subset of empty set. இப்படி சொல்லணும். Okay, so this condition is not possible. This is we cannot find. Is not possible. ஓகே, இப்படி என்னால ஒரு எலமெண்ட் ஃபைல ஒரு எலமெண்ட் எடுக்கவே முடியாது. அப்போ இதுக்கு அப்புறம் நான் there is a B, ஒரு B இருக்குங்க அப்படின்னு நான் சொல்றேன். அப்ப இதை டிஸ்ப்ரூவ் பண்ண முடியாது. It is not possible. முதல் கண்டிஷன் ஸ்ட்ராங்கா போட்டேன். So empty set belongs to tau. Okay, it is called to be vacuously ACU. That is, we cannot disprove this. அதனால இது automatically true ஆயிருச்சு. So this is not possible. That is, for every x belongs to empty set, there is a B. அப்படி ஒரு B இருக்குங்க அப்படின்னு நான் சொல்றேன். அதை நீங்க டிஸ்ப்ரூவ் பண்ண முடியாது. நீங்க டிஸ்ப்ரூவ் பண்ண என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா, to disprove this statement, இது வந்து ஒரு ஸ்டார்னு வச்சுக்கிட்டுமா அப்படின்னா, இது என்னது? To disprove the above statement, to disprove the star, we need to show there is x belongs to empty set and B
x belongs to b which is does not contained in empty set. இததான் சொல்றோம். We need to show there is an x belongs to empty set and this condition fails. இந்த condition fail ஆகுதுங்க அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்ல முடியும். இதை disprove பண்ணணும்னா அது பண்ண முடியாது. ஏன்னா நம்மளால we cannot find x belongs to empty set. இதை சொல்ல முடியாதுங்கிறதுனால this empty set belongs to tau அப்படிங்கிறது automatically நடக்குது. Okay, number 2. அடுத்து என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா we are going to claim number 2 the whole set. Okay, claim என்னது அப்படின்னா the whole set x belongs to tau. இதை நான் ப்ரூவ் பண்ண போறேன். ஓகே, இது ரொம்ப சிம்பிள். ஏன்? for every x belongs to capital X by the first condition of by the properties of basis. First property, okay, first properties of basis, there is b belongs to script b belongs to script b such that in a condition x belongs to b and b வந்து என்னைக்குமே x ஓட சப்செட் தானே. அப்ப இப்படி எழுதலாம். அப்ப இதெல்லாம் சேர்த்து எழுதுனீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும்? for every that is இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா for every x belongs to capital X there exists b belongs to script b such that x belongs to b which is a subset of capital X. This implies that capital X belongs to tau. அதான் டவுனுடைய டெஃபினேஷன். புரியுதா? ஸோ டவுனுடைய டெஃபினேஷன் வந்து என்னது? இதுல ஒரு எலமெண்ட் இருக்குன்னா எந்த x கொடுத்தாலும் நம்மளால ஒரு b கண்டுபிடிக்க முடியும் such that this condition is satisfied. And note that இந்த x இந்த b வந்து யாரை டிபெண்ட் பண்ணிருக்குன்னா உங்க x டிபெண்ட் பண்ணி x மாற வேற b கிடைச்சிட்டே இருக்கும். அதான் ரொம்ப முக்கியம். So you can write this is x. இது depends upon your x. Okay. So ரெண்டாவது கண்டிஷன் ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு. Now we will go for a third condition. So third property வந்து என்னது அப்படின்னா claim வந்து என்னது? arbitrary union of members of tau is in tau அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ண போறேன். அப்போ ப்ரூவ் பண்ணலாமா? அப்போ எப்படி ப்ரூவ் பண்றேன் அப்படின்னா let a alpha such that a alpha belongs to tau for all alpha belongs to some index set j. Okay, for some index set j, a alpha belongs to tau for every alpha belongs to index set j. Okay, put capital A which is equal to union of all a alpha where alpha belongs to j. இப்போ என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும்? to prove a belongs to tau அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணணும். அதாவது அதுக்கு என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா that is to prove for every x belongs to capital A there is b belongs to script b such that x belongs to b ஆக இருக்கணும் and b must be a subset of a ஆக இருக்கணும். இதான். ஓகே, சரி ப்ரூவ் பண்ணலாமா? அப்போ முதல்ல x belongs to a எடுத்துக்கிறேன். அப்போ let x belongs to capital A. ஏங்கிறது யாரு? that is equal to union of all a alpha where alpha belongs to j. அப்போ x belongs to union அப்படின்னா this implies that there is at least ஒரு alpha அப்படின்னா இருக்கு. there is an alpha naught belongs to j such that I may write this condition, that is x belongs to a alpha naught. கரெக்டா? யூனியன்ல இருந்துனா அட்லீஸ்ட் ஒரு மெம்பர்லயாவது இருக்கணும். அந்த ஒரு மெம்பரை நான் ஆல்பா நாட்னு எடுத்துக்கிட்டேன். அப்போ since a alpha naught belongs to tau ஆக இருக்கிறதுனால and x belongs to a alpha naught ஆக இருக்கிறதுனால there is b belongs to script b
such that what I can write அப்படினா this x belongs to B which is a subset of A alpha naught. Alpha naught not a definition, and note A alpha naught not a definition, and note that this fellow is always be a subset of union of all A alpha where alpha belongs to J. Correct? ஏன்னா இது வந்து யூனியன், இது வந்து பர்டிகுலரா ஒரு எலிமெண்ட். அப்ப கண்டிப்பா A alpha naught which will be always be a subset of this union. அப்போ இதுதானே A, இதுதானே A, this is equal to A. அப்ப எப்படி எல்லாம் எழுதிருக்கீங்க அப்படின்னா let x belongs to A, there is there is a B belongs to script B such that this x belongs to B and which is a subset of A, which is a subset of A. சேர்த்து எழுதிரட்டுமா? அப்ப என்ன எழுதிருக்கேன் அப்படின்னா that is for every x belongs to capital A, there is B belongs to script B belongs to script B such that I can write this x belongs to B which is a subset of A. Okay, so this implies that A is open. So this implies that capital A is open. Okay, அப்படினா அர்த்தம் that is arbitrary union of members of tau is in tau. இது proof பண்ணியாச்சு. சரி, next we are going to show that what is the claim. Next என்ன proof பண்ணோம்? Fourth. Okay, fourth claim வந்து என்னது? finite intersection of members of tau is in tau. இதுதான் நான் proof பண்ண போறேன். சரி, எப்படி proof பண்ணலாம் பார்க்கலாமா? So நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா first let us prove that finite intersectionக்கு நான் ரெண்டு எலிமெண்ட் எடுத்துக்கிறேன். Suppose first we will prove that suppose A1 comma A2 belongs to tau. Okay, we claim that A1 intersection A2 belongs to tau. இத முதல்ல சொல்லுவோம். Okay, finite intersection A1 A2 AN வரைக்கும் வரணும். நான் இப்போ முதல்ல ரெண்டுக்கு மட்டும் சொல்லிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் we can easily prove the up to n. Okay, சரி, now we need to show that A1 intersection A2 belongs to tau னு சொல்ல போறேன். அப்ப அது சொல்றதுக்கு என்ன பண்றேன் அப்படின்னா let x belongs to A1 intersection A2. அப்படினா என்ன அர்த்தம்? This implies that x belongs to A1 and x belongs to A2. ரெண்டுலயே இருக்கும், தனித்தனியா இருக்கும். இப்போ A1 ஓபன் கொடுத்துருக்கோம். A1 belongs to tau, A2 belongs to tau. Since A1 belongs to tau ஆக இருக்கிறதுனால there is B1 belongs to script B such that I may have this condition, that is x belongs to B1 and B1 is a subset of A1. இதான் definition. A1 openங்கிறது கூட definition. அதே மாதிரி since A2 belongs to tau, there is B2 belongs to script B such that I may have this fellow x belongs to B2 which is a subset of A2. Okay, A1 A2 இடையில இது இருக்கும். சரி, இப்போ பாருங்க x belongs to B1 and x belongs to B2. அப்போ this implies that x belongs to B1 intersection B2 and this B1 intersection B2 யாரோட subset? This A1 intersection A2 ஓட subset. Okay, அப்போ I just take this இந்த condition மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறேன். இத மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். இதுல என்ன சொல்லுது அப்படின்னா by the second property
of the basis area script B, that is our x belongs to B only இருக்கு, அதே நேரத்துல B2 ல இருந்ததுனா there is B3 belongs to script B, B3 belongs to script B such that x belongs to B3 which is a subset of B1 intersection B2. And of course B1 இது வந்து by the property of. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படினா இது யாரோட subset A1 intersection A2 ஓட subset. This is a subset of A1 intersection A2. இப்போ எல்லாத்தையும் திருப்பி சேர்த்து எழுதலாமா, என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பார்க்கலாமா. அப்போ first நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், let x belongs to A1 intersection A2, then there is B3 belongs to script B such that x belongs to B3 and B3 is a subset of A1 intersection A2. அப்ப சேர்த்து எழுதுனீங்க அப்படினா what we will have அப்படினா that is for every x belongs to A1 intersection A2, there is B3 belongs to script B such that what I can have, x belongs to B3 which is a subset of A1 intersection A2. Okay, அப்படினா this implies that A1 intersection A2 is open, is in tau. Okay, அவ்வளவுதான். இப்போ இது நான் ஃபைனைட் கேஸ்க்கு நான் சொல்ல போறேன். ஃபைனைட் கேஸ்க்கு எப்படி சொல்றது, suppose A1 intersection A2, sorry A1 A2, suppose A1 comma A2 comma dot AN are all in tau. அப்ப என்ன ப்ரூஃப் பண்ணனும், to prove this A1 intersection A2 intersection dot intersection AN, this fellow belongs to tau அப்படின்னு சொல்லணும். கரெக்ட்டா? சரி, இது சொல்றது ரொம்ப ஈஸி. எப்படி தெரியுமா, சரி first we'll prove the we shall show it by induction method. Induction on n ல induction நான் சொல்றேன். சரி, இது எப்படி சொல்றது அப்படினா சார் 2 அப்படிங்கிறதுனால when n equal to 1 the result is true, ஏன்னா A1 belongs to tau அது கொடுத்துட்டாங்க. சரி, இப்போதைக்கு வேணா 2 ன்னு எடுத்துக்கிடுவோம். ஓகே, for n equal to 2 this A1 comma A2 belongs to tau, this must imply that A1 intersection A2 belongs to tau. Okay, by above discussion. கரெக்ட்டா? அத நாங்க ப்ரூஃப் பண்ணிருக்கேன். மேல என்ன ப்ரூஃப் பண்ணிருக்கேன், A1 belongs to tau, A2 belongs to tau ஆக இருந்தால் then we have shown that A1 intersection A2 belongs to tau னு ப்ரூஃப் பண்ணிருக்கோம். அப்போ the result is true for n equal to 0. That is the result. Okay, இது எப்படி சொல்றோமா, this is star. The result in star is true for n equal to 2. n equal to 2 ல இந்த result வந்து true. Assume that the result is true for the result is true for n minus 1. That is என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, if A1 A2 an minus 1 belongs to tau ஆக இருந்தனா then A1 intersection A2 intersection A n minus 1 இது எதுல இருக்கும், tauல இருக்கும். இதான் இந்த ரிசல்ட்டை நான் அசியூம் பண்றேன். இப்போ for n equal to k, sorry, for k equal to n க்கு now
for if a1 a2 an minus 1 comma an. So n elements tau then by assumption, by hypothesis, okay, by hypothesis another a1 intersection a2 intersection up to intersection an minus 1, this value belongs to tau. Okay, அப்போ இது எல்லாத்தையும் நான் என்ன பண்ணிட்டேன், I call it to be a single element b அப்படின்னு எடுத்துக்கோ. b belongs to tau. இது b இங்க வேண்டாம், ஏன்னா நீங்க பேசிஸ் எலிமெண்டோட கன்ஃபியூஸ் பண்ணிருக்கீங்க. So I call this is to be a. Okay, this is my a. அப்போ a is equal to, I call this is my a. அப்போ a belongs to tau. a1 intersection a2 up to an minus 1 belongs to tau. Now a1 intersection a2 intersection up to an minus 1 intersection with an. இது யாரு அப்படின்னா, இதுல இருந்து இது வரைக்கும் உள்ள எலிமெண்ட் யாரு, a belongs to tau. அப்போ a intersection with an. Okay, since a belongs to tau and an belongs to tau ஆக இருக்கிறதுனால by the case n equal to 2. Okay, ரெண்டு எலிமெண்ட் இதுவும் a டவுல இருக்கு, இதுவும் டவுல இருந்ததுன்னா இது ரெண்டுனுடைய இன்டர்செக்ஷனும் டவுல இருக்குன்னு ப்ரூஃப் பண்ணிருக்கேனா. அப்போ a intersection with an, this will also belongs to tau. Okay, அப்போ a intersection anங்கிறது யாரு, that is equal to a1 intersection a2 up to an. Okay, so this implies that a ங்கிறது யாருன்னு எழுதிக்கிறேன், a1 intersection a2 intersection intersection an minus 1 intersection with an belongs to tau. Appo that's a finite intersection of members of tau is in tau. That is finite members of finite intersection of members of finite intersection of members of tau is in tau. அப்ப என்னெல்லாம் ப்ரூவ் பண்ணிருக்கேன், என்னோட ரிசல்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் வந்து empty set belongs to tau சொல்லியாச்சு. இந்த பாருங்க, so we have proved that empty set belongs to tau. இது முதல் ஸ்டேட்மெண்ட். அண்ட் ரெண்டாவது ஸ்டேட்மெண்ட் யாரு, x whole set x belongs to tau. இது ரெண்டாவது ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரூவ் பண்ணிருக்கேன். Then we have shown that arbitrary union of members of tau is in tau. இது சொல்லியாச்சு. Then we have proved that finite intersection of members of tau is in tau னு சொல்லிட்டேன். Okay, therefore this implies that tau is a tau is a topology. இது வந்து ஒரு topology. Okay, so I'll put இன்னைக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண விஷயங்களை மட்டும் ஒரே இதில் எழுதுறேன் பாருங்க. So definition, first we have defined the definition. என்னது, basis elementக்கு let capital X be a set, let capital X be a set, script B be a subset of power set of X. Okay, satisfying the first condition number 1 வந்து என்னது அப்படின்னா, that is capital X which is equal to union of all B where B belongs to script B. Okay, அதாவது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, that is for every X belongs to capital X, there is B belongs to script B such that X belongs to B. இதான் முதல் கண்டிஷன். ரெண்டாவது கண்டிஷன் என்னதுன்னா, suppose B1 comma B2 belongs to script B and X belongs to B1 intersection B2. Then
there is B3 belongs to script B such that X belongs to B3, which is a subset of B1 intersection B2. So in the ரெண்டு conditionum satisfy பண்ணிச்சுனா then we say that script B is a basis. Okay, for some topology. இது என்ன சார் இதை மட்டும் பிராக்கெட்ல போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னா வர ஒன்றும் இல்லை, இது பேசிஸ்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த பேசிஸ் ஒரு டோபாலஜியை ஜென்ரேட் பண்ணும், அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணுமே செய்யல. ஸ்கிரிப்ட் பிங்கிறது இந்த ரெண்டு கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சுன்னா then the script B is qualified to be a basis. அது ஒரு topology generated பண்றதுக்கு தகுதி இருக்கு அப்படின்னு நான் சொல்றேன். Okay, then what is the topology generated by the basis அப்படின்னா if script B is a basis then the topology generated by script B is given by this. என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னா இதுல இந்த டோபாலஜில ஒரு ஓபன் செட் சொல்லணும்னா that is U subset of X is open if and only if. என்ன கண்டிஷன்? that is for every X belongs to U, there is capital B belongs to script B such that I have this condition, that is X belongs to B which is a subset of U. இந்த condition இருந்ததுன்னா then we say that U is open. அதாவது we can put that is tau அப்படின்னு define பண்றேன். This is equal to set of all U subset of capital X such that for every, இதை நான் சிம்பல்ல போடுறேன், ஓகேங்களா, for every X belongs to capital U there exists B belongs to script B such that X belongs to B, okay, which is a subset of U. இப்படி இருந்ததுன்னா then we have shown that tau is a topology. இவ்வளவுதான் நீங்க பார்த்திருக்கோம். ஓகே, ஸ்கிரிப்ட் பிங்கிறது பேசிஸ், அது ஒரு டோபாலஜி ஜெனரேட் பண்ணும். அந்த கலெக்ஷனை நான் டோபாலஜின்னு ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, ஸோ ஐ கிவ் ஒன் ஸ்மால் ஹிண்ட், இல்லைன்னா ரிமார்க் ஏதாவது வச்சுக்கிறேன். ரிமார்க் என்னது அப்படின்னா consider let capital X be a metric space, X comma D be a metric space, okay. இப்போ நான் இதுல script B அப்படிங்கிறது ஒரு கலெக்ஷன் கொடுக்குறேன், that is equal to set of all balls with the center X radius R, where X ங்கிற எலிமெண்ட் இதுல இருக்கணும், capital X ல இருக்கணும், and R be positive. Okay, then try to show that script B is a basis. Okay, for some topology, இது ஏதோ some topology இது பேசிஸா இருக்க போகுது. Okay, and the basis அப்படின்னா that is we need to show that the first two conditions, that is script B satisfies the two conditions. Okay, so try to prove this. இத proof பண்ணதுக்கு try பண்ணுங்க. Okay, that means script B is a basis. அப்படிங்கிற நான் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ்ல basis எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இது கொடுத்திருக்கேன். So I leave this as a homework.